So it was a real pleasure to write about them. И это было очень здорово. Now it's become increasingly hard because too much has been defined. There's so many rules and things that have been set in stone about the Tao, which again, I don't like. Сейчас уже столько всего написано и столько рамок поставлено, что в такие рамки загнана эта раса, что писать о них становится весьма проблематично. So, sorry? Я все пытаюсь вставить. А может, попробуем остальные вопросы? Ну, сейчас Никита тогда давай задаст следующий вопрос, и там уже постараемся по вопросам ответить, потому что многие, хотели услышать ваше мнение на некоторые важные вопросы. So Vlad wants to return back to the main body of the questions because there are questions very important to a bunch, well, not a bunch, very important to people, and they would like to hear your point of view and like to hear your answers. Sure. Тогда, Никита, ты пятый вопрос, блок 1. Пятый? Да. Угу. В своих произведениях вы часто обращаетесь к теме религии. В молодости вас интересовала эта тема, насколько я знаю, и вы получали философское образование. Как в целом вы пришли к созданию таких реалистичных религиозных систем в рамках Warhammer 40 000? So you often refer to the topic of religion in your books, and we know that this topic, so you were interested in this topic in your youth, and you also have received a philosophical education. So how did you come to create such realistic religious systems in Warhammer 40K? So, okay, it's complicated to answer this. When I was young, I was a very, very passionate atheist. I'm still an atheist, but I'm not so warlike about it as I was when I was young. В молодости я был очень яростным атеистом, и несмотря на то, что я остался атеистом, сейчас я уже не настолько яростен в этом вопросе. So I have a very sort of fundamentally material view of the way the universe works, and this is what led me. When I was young, I wanted to try and make sense of. So let me see how to express this. A lot of the things that are going on as subtext with some of the characters in the stories are tapping into the things that interest me in the real world. Когда я был молод, я очень много времени посвящал тому, что пытался понять, что на самом деле происходит в этом мире, и энное количество вещей, событий, которые происходят с персонажами внутри моих книг, это на самом деле мои собственные мысли и размышления, которые посещали меня на протяжении всей жизни. But one of the things that fascinated me about the Warhammer world is this fundamental difference between our world and the Warhammer world. Но то, что мне очень нравится в Вархаммере, это невероятная разница между нашим миром и их миром. I'll do this in pieces because it's complicated. So in our world, the firmament of reality is the material. I believe that it's a physical world. That is the firmament of reality. In the Warhammer world, I believe the mind is the firmament of reality. So they are fundamentally different. Для меня наш мир основан на материальных... Наш мир материален, и материя — это главная составляющая нашего мира, в то время как в мире Вархаммера главная составляющая — это разум, и мир подчиняется разуму. So a consequence of that is strong and passionate beliefs, and there can be emotional beliefs, but also organized religious beliefs in the Warhammer world shape the world in ways that are more extreme and vital than they are in our world. И, соответственно, для мира Вархаммера свои собственные убеждения и также религиозные верования на самом деле действительно создают мир вокруг, то есть значительно сильнее, нежели это происходит в нашем мире. So, for example, whereas religion is obviously influential and can be very powerful for good or bad in our world, in the Warhammer world, I believe that's magnified enormously. So I was fascinated to see how it works in that world. So in this world, I don't believe in it. In that world, I think it's different.
So I'm fascinated by the idea of seeing what religious systems of belief, how they function in that world. В нашем мире религия играет большую роль, но тем не менее они являются чем-то действительно созидающим для Питера, и сколько он не верит в Бога, и тем интереснее для него было создавать религии в мире Вархаммера, потому что там важность религии и важность своих собственных верований достигает действительно невероятных масштабов и, по сути, создает реальность вокруг. So in terms of authenticity, I've done a lot of research on the way religions are formed and the way belief systems form and the way they tie into emotion and where the cultural influences come from. So I have knowledge of it because I studied it. Because I was Питер много времени посвятил изучению того, как формировались разные религии, того, как все это связано с эмоциями, с человеческими эмоциями, с эмоциями одного индивида. Поэтому у Петера есть совершенно неплохое представление о том, как это работает. And then I've tried to carry that thinking through into my writing for Warhammer. И он попытался вложить это в свои тексты. And then what I ended up, again, this is the craziness of being young. I did a philosophy degree at the time because I wanted to change the world. That's why I did a philosophy degree. I wanted to understand the way the world works. I wanted to get as many answers about the way the world works. И Питер очень хотел понять, как устроен этот мир, как он работает, функционирует, и, собственно, именно поэтому он пошел обучаться на философа. You should try physics. Yeah, I mean, I was very. I mean, there is a character. I mentioned this in my recent interview for the Reverie. There is a character in that book who was very much based or inspired by me when I was young, and me looking back and going, it's a bit ridiculous. В новой книге есть персонаж, который на самом деле очень напоминает Питеру его самого в молодости. При этом Питер сейчас оглядывается на те события и думает, да, это было чересчур. So it comes from a genuine, let's say, it's a genuine passion for trying to understand the way things work. So what I put into the Warhammer taps into something that genuinely fascinates me and still does. So the philosophy was a part of my life in a very deep way and still is. So even though I'm old now, or I'm 50 now, and I'm not the same idealist, there's still a part of me which is fascinated by it. И философия всегда была неотъемлемой частью жизни Питера, несмотря на то, что он повзрослел и сейчас ему 50, но тем не менее не перестает задумываться об устройстве этого мира, и поэтому он вложил свои размышления в книги Вархаммера. And so one last thing to say with this, because it's kind of controversial subject, but for example, some of the awful things that the Imperium, this is the human empire in the Warhammer world, it's very extreme, it's very xenophobic, it's very cruel. Those are the kind of things which in our world I would condemn 100% as this is awful. But in a world where you have demons and possession and aliens coming from everywhere devouring, I believe there might be a certain justification for it. It's a different set of rules. И если в нашем мире Питер бы очень сильно осудил ксенофобию человеческой империи Вархаммера, то внутри мира самого Вархаммера, учитывая всех демонических существ и инопланетян, и все ужасы, которые там творятся, эта ксенофобия, вероятно, оправдана. И Питер считает, что там, внутри этого мира, так сильно он бы не осудил эту ксенофобию. Например. So one of the things that I believe makes my stories quite grimdark, this is a famous Warhammer expression, this grimdark thing is, whereas I try to take intellectually things from my life here and my world here, the values in the Warhammer world, I believe, are different from the values in our world. The threats that people face are different. They're much more extreme and they're much more immediate. So I try to write within the rules of that world rather than the rules of our world.
И Питер пытается совмещать одновременно некоторые вещи из нашей реальности с реальностью Вархаммера, в которой на самом деле другие правила и другие опасности и другие ужасы, которые там таятся. И совмещать два этих взгляда на, по сути, реальность довольно сложно, но очень интересно. And it's that same thinking is why I enjoy trying to get into the mindset of an alien species like the Tau. I try to say, this is the way they would think, not the way I would think. И поэтому очень интересно писать об инопланетянах, например, о Тау, и показывать, как они бы думали, собственно, в отличие от, на контрасте с мировоззрением людей. And so, one consequence is my stories are not very heroic. They're quite harsh and they're quite dark because I believe that's the reality of that world. И истории Питера весьма мрачные и полны суровой реальности, именно потому что он считает, что таковы действительно реалии мира Вархаммера. And so, me, I'm a progressive liberal socialist by nature, but that's not. Питер прогрессивный либерал-социалист. By nature, that's where I am, an atheist as well. But in the Warhammer world, that's not the reality, in my opinion. That's not the lived reality. Считает, что в мире Вархаммера он бы думал иначе, и мир Вархаммера устроен по-другому. Не считает ли он, спросишь потом, что мир Вархаммера, он может перестать существовать в том виде, в котором он сейчас есть, и стать несколько мягче на фоне современной социальной повестки? Don't you think it's possible for the Warhammer universe to become less harsh due to what is happening to the world now, due to all these modern day topics? I think about я думаю, что речь идет сейчас о толерантности, да, и вот всем вот этом. Да. Никит. So with all these topics of tolerance, yes, and being being more open to other ways of thinking or expressing themselves. If you reinterpret that world with those values, yes, you can do that. But to me, it's not the Warhammer world. For me, I mean, this is a very, how can I say it? It's a very, very, I have to be very careful on this subject because, we're getting into, I don't want to sort of be criticizing the way things go, but Warhammer was always seen as being very niche for many reasons. One reason was that it was considered to be too dark and too nihilistic, too unpleasant for a mass audience. Питер считает, что такое вполне себе может произойти, но для него это уже не будет являться миром Вархаммера. И при этом Питер не критикует то, что происходит с нынешним миром, просто он считает, что мир Вархаммера действительно темный, мрачный и в некотором роде нигилистический. Поэтому изменения в более мягкую сторону уже преобразят мир и сделают его чем-то другим. And I think that's true, that the nature of traditional Warhammer was quite alienating for big numbers of people. And they're trying to open it up and make it easier for a wider audience to relate to it. Изначально мир Вархаммера был более узконаправленным, не был рассчитан на широкую аудиторию, и сейчас те, кто занимается развитием мира, на самом деле пытаются открыть его для более широкой аудитории, но это влечет за собой определенные последствия. But for me personally, that's not what drew me to it. For me, I've mentioned this before, when I was really young, I fell in love with Star Wars, and I thought Star Wars was amazing, and then I became cynical and darker, and I lost interest, and that's when I found Warhammer, and what drew me to Warhammer was the harshness, it was the darkness, it was the extremeness, it was the fact that it was so different from our world, but I could still connect with it. And for me, softening Warhammer, and that's kind of how I see it, makes it something else. And it may be more successful and it may have a wider audience, and I don't think it's right or wrong, but it's not what I fell in love with.
И когда Питер был младше, ему очень нравились «Звездные войны», но затем он вырос и начал относиться к ним с некоторым цинизмом. И именно тогда он открыл для себя Вархаммер и полюбил его именно за его реалистичность, за его мрачность, и так это в нем и осталось. I should probably shift to Warhammer myself and drop Star Wars. Well, it's a thing. It was so magical when you're young. It's wonderful when you're young, but then I became too cynical for it. That's true. You know, and that's not to denigrate Star Wars, but Warhammer, at the time I found it, it was that there was this message. It was sort of what in the original rule book there were little quotations. One of the quotations was, "In an insane universe, only the insane prosper." And I loved it. I just thought, yes, this is a crazy place for dark, crazy people. Когда Питер только открыл для себя Вархаммер, внутри рулбука была такая фраза: «В мире безумных безумные процветают», и это ему безумно понравилось. И он счел, что именно такой мир близок ему по духу. And you know, it's a thing. Like I say, I'm right out there on the niche, and so I can't really talk for. I have to be very careful because I could get into trouble, really, because I'm talking about someone. But you know, I'm talking about someone else's IP. So this is a very big and very successful IP, and I'm a tiny person writing within it. So what I say carries no real weight, but I'm just very conscious that it's a personal opinion. You know, there are things that I am troubled by, that I don't agree with, but it's irrelevant what I think. I'm just very glad that I have the opportunity. You see, if I had, I'll be honest with you guys, if I'd written some stories outside Warhammer, if I'd just written my stories, the chances are they probably wouldn't have been read, realistically, with the sheer number of writers out there scrabbling for space. But by writing initially within Warhammer, there was some attention. And then because I was writing strange things within the Warhammer universe, I stood out. Whereas if I was writing strange things in the wider universe, I probably wouldn't get lucky and do a Jeff Vandermeer. I probably would be not noticed. Питер считает, что на самом деле именно Вархаммер помог ему обрести популярность, и если бы он не начал писать истории для Вархаммера, вероятно, что за всем вот этим количеством действительно людей, которые нынче пишут, его бы просто никто не заметил. Вархаммер дал ему возможность открыться для своей аудитории, да, раскрыться как писателя. И на самом деле то, что он нам до этого высказывал, это его личное мнение, вот, и он передает его нам таким, какое оно есть. So I want to be able to write these things that I'm passionate about and interested about, and by doing it within the framework of the Warhammer world, which is a framework I love, I've been able to have an audience. Питеру хочется писать о том, что его волнует, и о том, о чем он действительно хотел бы написать, но внутри рамок мира Вархаммера, потому что здесь у него есть аудитория. And so I'm very grateful for that, and it's an enormous privilege. I can't say enough how wonderful it is to be able to write within this universe that I grew up loving. It's a tremendous feeling, and it's a tremendous honor. Он безумно счастлив тому, что он может писать для вселенной, с которой он вырос. Это для него невероятный подарок судьбы. But I have no ambition to try and be a big popular Warhammer author. И Питер не стремится к внутри вархаммеровской мировой славе. I don't make money out of it, really. To be honest, writing I lose money. That's been the reality of it. На самом деле он не очень много зарабатывает и даже говорит, что он скорее тратит деньги, когда он пишет, нежели зарабатывает их. Because I essentially don't do my job. I would be better. Потому что Питер не работает на своей основной работе, когда он пишет. It's really sad. You deserve better. Well, no, I appreciate it, but I'm very lucky to have had the chance. Do you know what I mean? I'm very lucky because I might not have had the chance. It was so touch and go that I got to write for them at all. And it was a small miracle that I managed to write all these weird stories within Warhammer, which part of the thing, I'm going off at a tangent again, but it's an interesting thing, is when I started, I had this idea in mind that I would love to write interconnected stories. I'm so sorry, Ariana. You're doing an amazing job.
They probably didn't tell you how hard this is going to be. I'm sorry, it's all right. I just had to cough a little bit. I don't blame you. I don't blame you. I'm so sorry. It must be very tiring. No, it's absolutely fine. Thank you very much. We appreciate it. Thank you for being here with us. So, It's a pleasure. я вам потом это переведу. Можем попробуем сейчас следующий вопрос задать, очень важный. Давайте важный вы выберите. Важный вопрос, да, мы сейчас важный вопрос. Смотри, the most important questions. Рин, смотри, это 10-й вопрос, короче. Ну, давай. Давай, да. Кто задает? Так, я задаю. Не раз в отзывах по «Касте огня» мелькала такая характеристика Петера, как Лавкрафт 40К, из-за описания именно Федры. В «Реквиеме», в одном из флешбеков из области, ты вернулся вроде как тоже в Федру, там, где вот это странное челеподобное существо было. Еще раз, да? Я пропал, да? Я пропал, да? Да. Давайте еще раз. Давай снова. Да, не раз в отзывах мелькала такая характеристика, как в Лавкрафт 40К, из-за твоего описания Федры. В «Реквиеме» тоже фигурирует в одном из флешбеков, тоже Федра фигурирует, как раз с этим существом с липким, где там какое-то племя там приходит. Нет ли у тебя желания сделать Федру основным местом действия для клубка, по сути? И рассказать, что с ней случилось, почему она такой стала, о прошлом, настоящем и будущем этой планеты. So in reviews to the Farcast, people have called you Lovecraft of 40K because of your description of the Fedra. In Requiem, you went back there in one of the flashbacks, though you didn't directly name the world. So could it be interesting for you to go back and to make Fedra one of the main locations for one of your future stories, and maybe just explore the topic a little bit more and tell us what actually happened there? So I love Fedra as an environment. Я очень люблю Федру как место. It was written with, because with those descriptions, I don't ever go back and reread the stuff I've written. I never do it. I might occasionally look for references, but I can't stand rereading my writing. Питер никогда не перечитывает свои собственные истории, может листнуть, посмотреть для каких-то референсов что-то, но он никогда не перечитывает. Because it stresses me out. But это его напрягает. I sometimes look back into the books where I need to research things and descriptions. For example, with Firecast, there was a group of people in there who had Southern American accents, and now I can't read that without feeling embarrassed. I think it's too much, it's too heavy-handed. But as an environment... В одной из книг были люди, были герои, которым он прописал южноамериканский акцент, и сейчас он не может это перечитывать, потому что считает, что переборщил немножко, и он испытывает смущение по этому поводу. It's probably too much, but basically, I love the world, and I would love to return to it. Ему очень нравится мир, и на самом деле он бы хотел туда вернуться. The way, this is what I was going to say with the stories. Because of the way my commissioning with Black Library worked until Requiem Infernal, until the last novel, so very recently, I was always commissioned to write something that they wanted, not that I wanted to write, and then it became a case of me turning what they wanted into something I wanted to do. So... На самом деле, вплоть до последних романов, Black Library заказывала сюжеты и говорила, чтобы они хотели увидеть в этой книге, и на самом деле Питер овладел искусством превращения того, что хотят от него видеть Black Library, в то, что он хотел бы сам видеть в этой книге. So I had to fulfill the brief and give them what they wanted, obviously. И он должен был дать им то, на самом деле, чего они хотели. But then I would try and turn it into something dark, coil, and interesting to me. Но при этом Питер пытался преобразить историю в что-то связанное с темным клубком, что-то более интересное. But one consequence of this was that, and it's turned out
quite well, because the dark coil is this bizarre, shapeless, formless thing. Part of the reason why it's evolved in this organic way is I didn't have control over it. It was like, suddenly you can write about these factions or these factions, and then I go, okay, how do I make it part of the coil? И одна из причин, по которой темный клубок стал действительно таким непонятным местом, где все взаимосвязано и спутано при этом, стал тот факт, что у Питера не было достаточного контроля над теми темами, которые он на самом деле может развивать. То есть ему давали возможность писать об одном, о другом, и он пытался лавировать между темами, которых можно касаться, которых нельзя касаться, и при этом создавать произведения. So it's very, very organic. It's evolved without me necessarily being in control. And this is one of the reasons why sometimes I prefer to say with the coil stories, I discover them. I don't necessarily plan them. It's when I have an opportunity, I try to do something interesting. But I don't sit down and go, right, this. Питер считает, что он скорее открывает для читателей истории темного клубка, он не то чтобы создает их. У него не бывает такого, что он сел, запланировал написать первое, второе, третье, это больше происходит спонтанно. So the first thing I wrote, where I was pretty much allowed to pitch it as I wanted to do it and come up with it from scratch, was Requiem Infernal, which from the beginning, Requiem Infernal was a coil story. It was about trying to make sense of it and pull it together. And so that was the first story I wrote, which I can say, yeah, this was fully planned. He's holding the Infernal right, yes, the Requiem Infernal. Собственно, именно «Инфернальный реквием» стал первой книгой, которую Питер создал с нуля и сделал из нее то, что он действительно хотел видеть. А можно ли тогда сказать, что его новый роман — это такая же история, как с «Инфернальным реквиемом», или все-таки ему пришел заказ, нам нужна история о космодесанте? So is your new novel kind of the same thing as a Requiem Infernal in terms of creating it, Yeah. or was it more of a? So was it? I have lost my English. That's all right. I was given freedom. So what I wanted to ask was it more of an order? So No, not at all. This has been the great thing. The second two novels were, so Requiem and The Reverie were completely, I was allowed to write what I wanted to. В «Реквиеме» и в новом романе Питер мог писать действительно то, что он хочет. Это не был заказ. The Reverie is absolutely what I wanted to do. Чувствуете ли вы теперь, что вы можете развивать темный клубок более самостоятельно, в том направлении его вести, как вы этого хотите, или все-таки еще держите руку на пульсе и будете ориентироваться на темы, которые вам будет давать издательство? Do you have a feeling that now you can expand the story of the Dark Coil in your own ways, or are you thinking that actually you're going to have to take some other orders from the library? They've been, hand on heart, they've been great recently. They've been absolutely great. Since Requiem Infernal, they haven't pressed me to do things. Со времен Реквиема Black Library не заставлял Питера писать ничего и не прессовала его. So the only thing that happened with The Reverie, it started as a short story, and the short story. На самом деле новый роман начался как небольшой рассказ. So I wrote a short story about the Angels Resplendent, who are the faction at the center of it, and it was connected with Requiem Infernal. И Питер... Sorry, you must be so tired. No, it's okay. I'm just trying to fix the light here, so it's quite hard. It's all right. Thank you. И, собственно, Питер писал... Could you repeat the last phrase? I'm sorry. No, cool. The book started as a short story. Yes, this one I translated. It was tied in with Requiem Infernal. Соответственно, новый роман связан с «Инфернальным реквиемом». And the feedback I got was that it was too strange as a short story.
could you make it a novella? And then Он был показался слишком странным, как самостоятельный рассказ, и Питер превратил его в новеллу. Because I'll be honest, after I finished Requiem Infernal, I actually said I'm never writing another novel again. I was just fed up and exhausted. I loved it. I love it, but it killed me. It was 9 months of craziness. Работа над «Инфернальным реквиемом» длилась, на самом деле, 9 месяцев, и за это время Питер абсолютно вымотался, и после того, как он дописал роман, он сказал: больше никаких романов. It was very... The thing is, I remember trying to hit the deadline for it, and I was on holiday, and I still wasn't happy with the ending, and I spent my holiday just in a room rewriting the ending over and over and over and over again. And then, you know, you still get some people saying, "Oh, I hated the ending." And I go, "You bastard! That was my holiday. That was my holiday." И Питер пытался успеть за дедлайном, и ему не нравилась концовка романа, и он потратил целый отпуск на то, чтобы на самом деле ее переписать, и при этом все равно, естественно, нашлись люди, которые сказали: да терпеть мы не можем вашу концовку, и Питер это разочаровывает, потому что он целый отпуск потратил на то, чтобы сделать ее такой, какой... Sorry, I have to be funny about it, because I find it so... The whole thing is silly, really, in a way. Don't worry, ending is perfect. Well, I look, the truth is, guys, to me, I felt that was the best I had in me, that book. I'm very, very... I worked like crazy at it, but I felt it was the best I had to give. And so at the end of it, I said, I've done 3 books. Firecast, I could be lucky that I had the commission. The second book, maybe I was lucky. The third one, I proved I can write. I've done it enough. It's making me poor, and it's making me stressed. And then when you see the reviews, you get stressed and all that. And, you know, so you just go, is it worth it? So I had no plans to write a 4th novel. И когда Питер закончил «Инфернальный реквием», он решил, что, во-первых, писательство... Он доказал уже себе, что он может писать, и доказал себе, что его читают. И для всей этой работы, на самом деле, для него была очень стрессовой, и он подумал, что он больше не будет писать романы, и у него не было никаких планов на новый. So, for example, I look on Amazon, I see a review pop up for Requiem Infernal, 1 star, saying, yeah, this guy would have been an average writer of pretentious existential films in the 70s. And you go, you bastard. И бывали случаи, когда выскакивало уведомление о новой рецензии на «Инфернальный реквием», в которой какой-нибудь чувак писал: знаете, ну, мне кажется, что вот этот парень, он бы хорошо бы писал такие средненькие или даже паршивенькие фильмы 70-х годов. И, естественно, это вызывало соответствующие эмоции. And so, you know, you get fed up when you don't really make money out of it. But you know, I've written these things because there were people who really enjoyed Firecast, and that made me want to write another. And I really wanted to be able to write a book that captured everything, and that's what Requiem Infernal was. To me, that was the dark coil. «Инфернальный реквием» стал произведением, в котором Питер собрал все то, что он недорассказал до этого, потому что были люди, которым безумно понравился «Каст огня», и Питер хотел развить некоторые темы дальше. But then I said, that's it. But I'd still write some short stories. And then The Reverie began as a short story, then got rejected, but nicely, as in, we'll reject it, but can you make it a novella? And so, yeah. И на самом деле, когда Питер написал «Ревери», ему поначалу отказали, но отказали в мягкой форме и попросили сделать из этого нечто большее. As I was writing the novella, it started to take on its own life, and it became a thing that had energy. And I realized I'd almost come to the end of my word count, and I'd essentially written the first act. И на самом деле в процессе создания «Ревери» стала вещью большей, нежели Питер предполагал, что она станет. И на самом деле он уже приближался к концу того объема слов, который он мог написать, поэтому ему пришлось стремительно сокращать первую часть. So I asked my editor, I said, look, could I make it a novel? Would it be all right to make it a novel? And she was very cool. И он спросил своего редактора, может быть, это произведение можно сделать романом, и редактору очень понравилась эта идея. So it was an accidental novel, but once it got underway, it picked up its momentum, and I'm very happy with it.
but I'm very grateful to them to humour my madness on it and let it go all the way. And it's good. I have a quartet now. It's not a trilogy. It's like... Несмотря на то, что это весьма случайный роман, Питеру очень нравится, на самом деле, то, что произошло с этой историей, и то, во что она вылилась, и он рад, что теперь у него есть целых 4 романа. У него квартет. Well, I felt that this again might mean anything to you. The Angel's Resplendent, the Angel's Penitent, this is the Space Marine chapter. I felt I had a lot to say about them. There was a lot that was worth saying, and so it was a pleasure to do it. И Питер решил, что ему много чего есть сказать об ангелах, подразделении космодесантников, да? Ангел сияющий, да. Да, вот. Питер решил, что у него есть много чего сказать об ангелах сияющих, и ему понравилось работать над ними. And they gave me complete freedom. И ему дали абсолютную свободу в творчестве. Отлично. So А можем мы сейчас зададим следующий вопрос, 12-й? У нас сейчас вопросы идут просто по вашим произведениям. Нам очень интересно, там много очень таких важных для нас тем интересных, которые мы очень ждали и очень хотели спросить вас. So we'd like to ask you several questions about your different books, because a lot of people are waiting for your answers. So are you sure you can survive it? I'll do my best. I'm sorry. It's a lot of work. You shouldn't be sorry. Oh, thank you. I appreciate it. Давай. Because they're fans. And you're If you could please wait 1 second, I'll switch on the light. And I'll grab a bottle of water. I'll just get some water.